Nadia na Aroboy hawako iko sana. Umeelewa? Kitu ya kwanza, Aroboy alifanya ngoma na Dufla Diligon. So ile ilikuwa riba ya kupush hiyo mzi. Umeelewa? Aya, historia reunion yao pia ilikuwa ya kuuza ticket ya event ya Nadia. Kwa hivyo hao watu hawako iko sana ndugu yangu. Umeelewa? Na ukiangalia ile wakati Aroboy alipigwa kama burukenge kwa vurugu. Nadia alikuja akakaa chini akasupport mzee yake. Umenipata? So na wacha nikwambie kitu moja. Hao wase bado daily wanalala tu kitanda moja. Ni vile tu wakikuja kwa kamera wadanganya hapo wamekosana. But Nadia alisema alikuwa na Obina kukuja kwa vurugu. Mambo ya kusema hiyo ni movie bwana. Hiyo ni sinema kama hii sinema tuna record hapa. Umenipata? Vitu zinafanyika behind the camera ni mob. Umenipata? Nadia ni msanii, si ni wasanii. Aroboy ni msanii, si ni wasanii, na tunajua behind the scene kenye inafanyika. So na jana ilidhihirisha. Sasa acha nikuulize swali. Wewe huko alikwa umenipata? Alafu unakuja na mtoto kwa stage. Tunataka kujua mbona bana ile ilikuwa choreographed. People are very different. People are very different. Even the men telling Aroboy ati ni sawa, we focus, unajua madem ni wengi wapi kama kaende because unamkomana kadem kako. We stop using your personal experiences to make decisions for other people. You can sit on the side, support, advise, but only if you know the truth. If you don't know the truth, then your advice is useless. For example, you're a doctor, patient ameingia ameshika hivi kichwa. Kwa hiyo ushaanza kumpatia painkiller ya kichwa, kumbe ameshika hivi kichwa kwapa ni uchungu, akona boil kwa makwapa. But because you don't know, so you're assuming, so you're treating the wrong symptoms. You can share your experiences, you can do whatever, but let's not conclude for them. That's a decision that is up to them. Remember, there are kids involved. So the more you keep planting ideas, the people will be hurting are the kids. The kids were born when these people are together. Those kids are used to seeing these people together. Let them decide. Okay? Sisi tubaki kando, tuimbe tu katoto kana fanana na nani hapo, tuimbe tu sometime tunanuniana hapo na uachi hapo. Msamehe wale wenye walikuwa kwa hiyo show pia. Usimsamehe. Men are liars, men are liars. Tell me why bro. Unasema men are liars. Hawa wase walikuwa huko backstage wakapanga hiyo kila kitu. Unasema men are liars na hawa ni watu wenye wanajuana vizuri. After hapo pia unataka kuniambia jamaa lingiaje hapo kama ati ni surprise. Hakuna kitu kama surprise. Surprise ni nyinyi mlisurpriseiwa huko, lakini hao ni kitu tulikuwa wameshapanga. Then nanikumbusha kama wasanii wa Nairobi na wa Mombasa, nadhani ni two different things. You trust me bro. Msanii wa Mombasa mwenye hata kuna 2000 views peke yake kwa YouTube, ama tuseme tu 100 views kwa YouTube achona wasichana bro, huo boy haizi piga magoti. Mimi najua wasanii wa Mombasa ama watu wa Mombasa genuine ni maboy wa Mombasa. Jamaa kwanza ataenda huko baharini huko akachukua jaba lake na PK na alafu aanze kuchonga na kitunguu saumu, like aanze kulia like wewe ameniacha adunge Zuchu. Lakini hata kupatwa na odem, trust me, jamaa hizi apologize. Au maboy huko mimi nipige magoti, mimi nipige binadamu magoti atakupea tusi hapo. Sasa wajua shapiga mirungi nini, yani elewi. Sasa nakwambia huku ni ngumu upate jamaa ana apologize. Watu wako na ego huku. As somebody who is opinionated and bored, I don't think Aroboy showing up was planned. I might be wrong, by the way. Labda Aja is kiki and all that stuff, because if anything, they were matching outfits. But I don't think it was planned, because I have a feeling Aroboy might just be a manipulator who figured this madam is thriving and has sold a whole show without him and wanted to turn the whole narrative and make it about himself. Notice how he shows up with a kid. Notice how unlike other artists,
he shows up without a mic, but with a child. And then he's trying to push his way up when Karen Nyamu is talking. And then, Nadia's like, but anybody who was there knows that Nadia actually really loves her child and was really trying to protect the child, because there was a time when she brought out the child, people thought it was Aroboy, and so everybody was booing, no, boo, 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 boo. And she literally took the child, hid the child behind her, covered his ear, and was like, guys, no, stop, I don't want him to see that about his dad. You get? So I genuinely think Nadia might not have overreacted because she respects the child and just didn't want to be crazy. She's better than me, because you and that fucking child, mungeenda nje. Toka wewe and the security will let you in. Mungeenda home. First and foremost, the security will have been fired. When we mtoto umebeba out. But again, what do I know? Me yangu ilinishinda. Simuliona. Yangu ilinishinda. But I genuinely think either walipanga or Aroboy was just a manipulator, a bitter manipulator at that, who could not take his L in peace. But again, maybe. Like I said, I'm just opinionated and bored. Thank you for choosing Kenado Media as your primary news platform. Kwa kuendelea kutazama video zetu, tunatutia moyo kufanya utafiti na kukuandalia taarifa kutoka kote duniani. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Kenado Media, home of trends.